Today, me and my friend Sue are off to the desert to meet a fellow YouTuber and droner, but es un día un poco diferente porque Juanma es español. ¿Sabes lo que significa impermeable? Yeah, like clay. Yeah, clay. No bueno para Agua. Se inunda de agua. Ah, sí. What does it say in It floods. Oh, floods, right. Yeah. Okay. Se inunda porque esta tierra Sí. es Ah, impermeable. Impermeable. Sí. Ah, ¿Ok? Sí. Mismo de la torre. Yeah. En la Herb de Torre, no impermeable. De la Oh, cuando encantar tú es una stables para caballos. Caballos. Cebolla is onion. Caballos. Sí. My English is not good, It is good. but my Es Spanish suficiente. is not better.